Morning guys. Today we are going to start freshly module 6. In module 6 we are going to study discrete time Fourier transform, or they call discrete Fourier transform, and then we are going to study discrete time Fourier series as well as, or else they call it as discrete Fourier series. Keep it in mind, the explanation whatever I have given in the former modules, the same thing applies here, especially the properties and all we have discussed ample amount of times actually. So these properties I leave it to you. As far as the DTFT is concerned, DTFS is concerned, you please go through the books and get an understanding, right? Because the properties are almost a ditto kind of thing, right from the Fourier transform, right? Fourier transform, Laplace transform, Z transform, same explanation applies here as well. In case if you have any doubts, you can always ask me. Okay, so that is there. So even before discussing about discrete time Fourier transform as well as discrete time Fourier series, let's recall the things what we have studied in the past actually. So what we have studied so far, we studied that there are two types of signals, that is analog as well as discrete. This is a signal, okay. At the same time we saw that system can also be analog, or else I can call it as a discrete or digital, right? For analyzing the quality of the signal, or else for analyzing to check the characteristics of the particular signal, we need some tools, right? We require some tools. At the same time here, for understanding the characteristics of the system, we needed some tools, especially like a system stability, right? Like a poles in the location, zeros in the location, linearity, so these things we needed a tool to understand the characteristics of system. Keep it in mind, we discuss only LTA systems. Non-LTA systems are out of scope here, right? So signals, as I said, it can be analog or discrete, right? And analog signal, again, it can be periodic or aperiodic or also non-periodic, right? The discrete also the same thing, periodic or else aperiodic, right? So in order to understand the nature of the periodic signal, so to understand this, the nature of the periodic signal, which particular tool we studied? We called that particular tool as Fourier series, right? Appo oru periodic signal engile namakku idinte information, critical information edengil namakku manasilakkan vendittu use cheyda tool aanu Fourier series. And how we are understanding the characteristics of a time domain signal, Fourier series essentially converts the time domain signal into some frequency, actually frequency counterpart, or also frequency terms actually. I told you in frequency term, the understanding of the given signal is far more easier, and some of the like complicated steps like a convolution and all, it will be simply the multiplication actually. So time domain analyze or signal analyze ചെയ്യുന്നത് കാട്ടിലും frequency domain പോയിട്ട് analyze ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. So that is a major reason we are doing this. Okay, so in short what I am trying to say is, if the given signal for analysis, a signal ഏത് signal വേണമെങ്കിലും ആവാം, electrical signal, non-electrical signal, medical signal, non-medical signal, whatever the signal, that particular signal we can understand the character or else understand the nature of the signal, or else we can get lot many mathematical features out of that signal by using Fourier series, right? At the same time, the Fourier series cannot be extended for analyzing the aperiodic signal. For analyzing the aperiodic signal, we require some other tool called Fourier transform, right? ആ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം എനിക്ക്, ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണമെന്ന് എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസം, ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം, ഓക്കെ അല്ലേ? Then we came to see this one, analog system. Analog systemത്തിന്റെ characteristics, especially LTE systems, right? LTE system
LT analog system ന്റെ characteristics നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ടൂൾ Laplace transform. We discussed about a very important concept called the region of convergence. Region of convergence ന്റെ properties ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, right? അപ്പോൾ Laplace transform ചെയ്തതിനു ശേഷം again keep it in mind, the system's characteristics will be in frequency domain, but there is a difference between E frequency as well as this particular frequency. What is that? This particular frequency has only j omega component, that is imaginary component, but the Laplace transform undallo, Laplace transform is pretty broader actually, because it has the real part as well as imaginary part. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പോൾസും സീറോസും ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിയർ സീരീസിലോ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല ആക്ച്വലി. ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം യൂസ് ചെയ്ത് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം cannot be used ഞാൻ എപ്പോഴും പറയില്ല. ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം can also be used for understanding the nature of the analog system. However, the details which you get on the real axis, I hope you see this, real axis is much incredible actually. Okay, so അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം, സാറേ അപ്പോൾ ഈ റിയൽ ആക്സിസിൽ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രീക്വൻസിന് വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കാമല്ലോ. വേണ്ട. Mostly like 99% the data which are available on this particular part as far as the signal is concerned are much trivial or else much lesser actually. So that's the reason we don't need the this broader spectrum. Okay, so we restrict only to the j omega because most of the critical information about the signals are available here. At the same time, സിസ്റ്റത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ലൈക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, like both axes will ഉണ്ടാവും, right? And that is the reason we are going for Laplace transform. Our Laplace transform the properties of other nature ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. Then what we did is we jumped to discrete, because discrete systems are the real deal actually. ഇപ്പോൾ present trend ഏത് സിസ്റ്റം എടുത്താലും എല്ലാം discrete systems ആണ്. So we need a tool to understand the discrete system as well. അപ്പോൾ Laplace transform ന്റെ generalized version ആണ് Z transform. Z transform, of course we had a region of convergence. That means what? The area where, or else the conditions where the Z transform will converge. Those things we called it as Dirichlet's condition. And we did some problems, etc., etc., right? And here also we studied some properties actually. Properties മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇൻ ഡെപ്ത് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാർസെവൽസ് തിയറം, പിന്നെ ഡുവാലിറ്റി, ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ കൺവല്യൂഷൻ, ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ള ലീനിയാരിറ്റിയും അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി, മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഭയങ്കര റിപ്പിറ്റേഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി അത്. സോ വൺസ് വി സ്റ്റഡീഡ് Laplace transform or else Fourier transform, the same properties are being extended. So but keep it in mind, ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ആക്ച്വലി. കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്, എക്സാംസിൽ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ പ്രൂഫും ചിലപ്പം ചോദിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് യു കനോട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദറ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ലാപ്ലേസ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസിൻ്റെ പ്രൂഫ് സോൾവ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ലൈക്ക് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സിൻസ് the properties discusses almost, what to say here, the nature of the properties are almost similar, and I explained the important things and I skipped actually some of the properties. I gave it as a homework actually, because one set of properties I have explained in detail. That does not mean that in university they won't be asking the proof. Okay, proof ഞാനിപ്പോൾ അസൈൻമെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയൊരു ഇതൊന്നും ഇല്ല, സിമ്പിൾ ഐറ്റംസ് ആണ്. പ്രൂഫ് മസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം. ബിക്കോസ് എക്സാംസിൽ ലൈക്ക് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില എക്സാംസിലൊക്കെ ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചില വർഷങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഡു നോട്ട് സ്കിപ്പ് ദ പ്രൂഫ് ഓഫ് ദ എനി പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഐ ഹാവ് ആൾറെഡി ഗിവൺ ഇറ്റ് ആസ് അസൈൻമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ്. So signal periodic, aperiodic, we had Fourier series, Fourier transform. Analog system, to understand the characteristics, we had Laplace transform,
discrete we have Z transform. What about the discrete sequences? Okay, about discrete sequences മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ Z transform പഠിച്ചത് discrete system analyze ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൺഫ്യൂസ് ആവല്ലേ? ഇത് discrete system മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് Z transform പഠിച്ചത്. Discrete sequences or else discrete signal analyze ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് discrete Fourier സീരീസും periodic വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് discrete Fourier transform. ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, same explanation ആണ്, same thing. Even the problem find, I mean the methodology which we are going to use to solve the problem also is very exactly similar actually. So once you understand Fourier series, Fourier transform, Laplace transform as well as Z transform, once you know to do the problems, once you understand the properties, rest of them it will automatically come. Especially DFS, DFT will be having the problems as well as the explanations in the theories, and everything will be same actually. So that makes this particular module completely easier. That does not mean that we can skip it. മനസ്സിലായോ? സ്കിപ്പ് ആക്കാനല്ല പറയുന്നത്, പക്ഷേ ഈസി ആയിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും, ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Okay, so let's move on. Let's see the formula, important formula that is governing DFS as well as DFT. Then we will do some problems and they will wind up. Okay, so let me formally define discrete time Fourier transform. The discrete time Fourier transform describes the spectrum of or else we can say like discrete time Fourier transform is useful in describing the spectrum of discrete time signal. Okay, അപ്പോൾ DTFT ന്റെ purpose എന്താ? discrete time signal ന്റെ spectrum വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. What spectrum? We were studying about magnitude spectrum as well as phase spectrum, right? This carries a lot of information actually. So they are saying like that actually. So DTFT the purpose എന്ന് വെച്ചാൽ discrete time signal ന്റെ spectrum വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു tool ആണ്, and it can be formally defined as e power j omega is equal to summation of n equal to minus infinity to infinity x of n e power minus j omega n, right? So Z transform ന്റെ formula എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ how will you write x of n z power minus n, right? So in Z transform the region of convergence was evaluated on the unit circle. Am I right? I mean I hope you remember that actually. The region of convergence were evaluated or else analysis around the unit circle actually, right? So if the discrete time Fourier transform, if you are doing the analysis on the unit circle, then discrete time Fourier transform will be nothing more than Z transform. Both will be same. Okay, so I mean ഇതിന്റെ region of convergence നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തത് യൂണിറ്റ് സർക്കിളിന്റെ സൈഡിലാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? But so DTFT will be analyzed with a broader range. Here in the Z transform the analysis is being done by keeping the ROC around the unit circle, or else evaluated on the unit circle. So that is the slightest difference between the DTFT as well as Z transform. Okay, about Z transform in the formula, let me rub this. In some books this x of e j omega can also be written as x of omega. Okay, then so this is DTFT. Inverse DTFT can be written as x of n is equal to 1 by 2 pi for that period. Okay, x of omega e power j omega n into d omega. This equation I call it as analysis equation, and this equation I call it as synthesize equation. Already നമ്മൾ
Fourier transform sorry, Fourier series look, analysis. Why analysis? Because this equation is useful for drawing the spectrum. A spectrathil aanu nammal koodudal analyze cheyyunnathu, right? That is the reason. So synthesize means like this particular this particular equation will be useful for reconstructing the original signal back. That's why it is called synthesize signal. So with this, let's try to work out a problem without wasting any time. Find DTFT for the following signal. X of n is equal to 0.5 power n plus 2 u of n. About DTFT basic del of n, u of n, adakku ningal thanne cheyidu nokku, because I already ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിമിലർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ആം ലീവിങ് ഇറ്റ് ടു യു. ഓക്കെ, ബേസിക് എലിമെന്ററി സിഗ്നൽസിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ഒക്കെ ബുക്കിൽ നോക്കിയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും പഠിക്കുക. ബിക്കോസ് ആൾറെഡി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, പഴയ വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, കോൺസെപ്റ്റ്സ് മനസ്സിലാവും. സിമിലർ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഹിയർ ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ റൺ. ഓക്കെ, സോ ബേസിക് സിഗ്നൽസ് ഐ ആം ലീവിങ് ഇറ്റ് ടു യു. സോ x of n is equal to 0.5 n plus 2 u of n. So what is the DTFT equation? X of omega can be defined as n equal to minus infinity to infinity x of n e power minus j omega n. Solve this. Summation u of n aane. Appo u of n means limit marum 0 to infinity aanu. What is x of n? I am directly substituting x of n here. So 0.5 n plus 2 into e power minus j omega n. Okay, this can be written as 0.5 n plus 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ എഴുതാം. 0.5 n into 0.5 2 into e power minus j omega n അങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ അല്ലേ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഡിസിൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നൗ? ദിസ് 0.5 സ്ക്വയർ ഐ ഹാവ് റിട്ടൺ ലൈക്ക് 1/4. അഗ്രീഡ്? ഇതിൽ വലിയ ഇതൊന്നുമില്ലല്ലോ, because 0.5 square is nothing but 0.25. So 0.25 is nothing but 1/4. So I have written it. Then summation of n equal to 0 to infinity half times e power minus j omega n. ഒരുമിച്ച് എഴുതി. ഇവിടെയും ഒരു n ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഒരു n ഉണ്ട്. ഞാൻ ക്ലബ് ചെയ്ത് എഴുതി. അപ്പോൾ how it is looking like summation of infinite series-ന്റെ ഫോർമുല അല്ലേ? What is the formula for this one? The formula for that one is 1 by 1 minus a, whereas modulus of a is lesser than 1. Okay, the same formula I am going to use it here. So what will happen? 1/4 into 1/1 minus, because this is a LA, this is a 1 minus half e power minus j omega. So this is the answer. So this is x of omega. Okay, let us move on to the next problem. X of n is equal to n into 0.5. കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. 2 power n u of n. Right? How to do this problem? So x of omega, again I am writing it directly because formula just now I have written. You can write on your notes. I am directly writing the value of x of n in the formula. Okay, half times 2 power n e power minus j omega n or n. Okay, so what next? Summation of n equal to 0 to infinity n. ഇത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാം. 1/4
1 by 4 into e power minus j omega whole power n. There one ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എനിക്ക് 1 by 2 സ്ക്വയർ 1 by 4 ആയി. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു n ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു n ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. So what is this one? I mean it looks different അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം പോലെയല്ല, കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഈ സമ്മേഷൻ. ഇത് ഇൻഫിനൈറ്റ് സീരീസ് ആണ്, ഇൻഫിനൈറ്റ് സമ്മേഷൻ സീരീസ് ആണ്. But this looks something like this: n equal to 0 to infinity n into a power n. What is the formula for that one? The formula says n into a power n, a divided by 1 minus a square, whereas modulus of a is lesser than 1. This is the formula. Lower class la ningal padichirukku. Okay, so same formula I am going to use it here. So 1 by 4 e power minus j omega divided by 1 minus 1 by 4 e power minus j omega whole square. So this is nothing but x of omega. So this is how to find the discrete time Fourier transform. So let's try to solve the next problem. So for the this is a rectangular pulse actually. Idinte magnitude 1 aanu, ella mottham same height aanu. Okay, this is nothing but a rectangular pulse train or we call it as rectangular pulse sequence, and this particular sequence starts from minus n1 and ends at n1. So for this they have asked two questions actually. You have to find a dt of t and then find the plot of that one, plot of x of omega. So let's try to do this one. So first let us formally or else let us mathematically define this equation, because exams le ചില ടൈം ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് അവർ ചോദിക്കും, ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്താൽ യു ഹാവ് ടു കൺവേർട്ട് ദറ്റ് ഇൻ ടു മാത്തമെറ്റിക്കൽ ഈക്വേഷൻ ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു പ്രൊസീഡ്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് വൺ ഹൗ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് എക്സ് ഓഫ് എൻ is 1 from minus n1 to capital N1, 0 otherwise. അതാണ് അത് മീനിങ്. ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണമെന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ഡയഗ്രാം കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈക്വേഷൻ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ അറിയണം. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ് അല്ലേ, ഈസി അല്ലേ? ഓക്കെ. സോ വാട്ട് ഈസ് എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ നോ? എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ can be written as n equal to minus infinity to infinity x of n e power minus j omega. The formula ആണ്. So let me write that. Look, the period in പറയുന്നത് minus n1 to n1 ആണ്, because it has been defined that way. അവിടെ മാത്രമാണ് സിഗ്നൽ ഇരിക്കുന്നത്. So let me write this. So minus n1 to capital N1. What is x of n here? This x of n is nothing but 1, right? So 1 into e power minus j omega n. So let me continue in the next page. I'm going to write that equation one more time to have the clarity. X of omega is equal to summation of n equal to minus n1 to capital N1 പിന്നെ 1 into e power minus j omega n. Look, ഇത് ഈ സമ്മേഷൻ ഫോർമുല കുറച്ച് ട്രിക്കിയാണ്. ഈ സമ്മേഷൻ നമുക്കറിയാം, ഐ മീൻ ദ സമ്മേഷൻ സീരീസ് ഫോർമുല നമുക്ക് അറിയുന്നത് ഇതാണ്. ഫ്രം n, ഐ മീൻ ആക്ച്വലി ഫൈനൈറ്റ് സീരീസ് എ ഫൈനൈറ്റ് സീരീസ് വിച്ച് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം 0 to n നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനല്ല. This is from minus n1 to n1. So ഒരു സമ്മേഷൻ സീരീസിന്റെ ഫോർമുല ഇവിടെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So somehow I have to make this equation to appear like this. Okay, somehow I have to write like this. How will you do that? Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഒരു ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല സമ്മേഷൻ ഫോർമുല, ബിക്കോസ് സമ്മേഷൻ ഫോർമുല പൊതുവെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. n equal to 0 to n, ഇത് ഫൈനൈറ്റ് സമ്മേഷൻ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ n equal to 0 to infinity, ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ഇത് ഇൻഫിനിറ്റ് സീരീസ് ആണ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഫൈനൈറ്റ് സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റി എഴുതണം.
somehow we have to convert this general equation or else this particular arrived equation in this particular form. Then we can directly write the traditional summation formula. Okay, so I am going to use a trick here. Let us put L as n1 plus n. Why? Because it is 0. Okay, let us put a dummy variable L as n1 plus n. So what will happen here? This will become L equal to 0. Am I right? Substitute chedu nokku. Alle L equal to 0. What is this one? 2n1 nu varum. മോളിൽ ഉള്ളത് ഇവിടെ n1 ആണ്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോളിലുള്ള അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം 2n1. സ്ട്രൈറ്റ് ഫോർവേഡ് ആണ്. റൈറ്റ്? So this one e power minus e j omega, this n will become L minus n1 alle. Appo L minus n1. Okay, so idile rendu part undalle. Idu e part pinne e part. Idile oru part does not depend upon the limits actually. So adu nammal purathu kondu povam because adu constant aanu. So I am taking e power j omega n1 outside and L equal to 0 to 2n1 e power minus j omega L, because this makes sense alle. Ipo idu n agathirna does not make any sense because this summation is with respect to L aanu. Manasilayo? So that's the reason I have taken this outside actually. So now what is the formula for the finite series n equal to 0 to m a power n n vacho. Idinte geometric idinte summation formula parayanathu a power m plus 1 minus 1 divided by a minus 1, whereas a is not equal to 1. A is not equal to 1 is a condition because it becomes indefinite, right? So the same formula, these formulas you have studied in lower class, and it's a must for you to memorize these things before going to the exam. Otherwise you will be getting 0 marks for this particular problem. So formulas okka orappaittu memorize cheyide pettu. We have time now, ample amount of time, right? So I am going to directly write this one by using that formula e power j omega n1. E formula one a, what is a? A is this one, right? So let me write that. തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നോക്ക് e power minus j omega 2 n1 plus 1 minus 1 divided by a. What is a? E power minus j omega minus 1. Look, what I have done is en1 idu undallo, em, this one, I hope you are seeing this one and this one, em aanu ivide add aavunathu. So e 2n1 njan ivide konduvanu, same aanu, same equation തന്നെ ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു, വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. Okay, so let's move on to the next slide. So guys, when you look at that particular equation, it looks a bit tricky, right? So let me write it one more time here. The same equation I am going to write it one more time. X of omega is equal to e power j omega n1 e power minus j omega 2n1 plus 1 minus 1 divided by e power minus j omega minus 1. Same equation ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഈക്വേഷനെ കണ്ടാൽ നമുക്കൊരു പേടി തൊടും, ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഈക്വേഷൻസ് വരുമ്പോഴേ ഒരു ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഒരു we have to remember some tricks actually. So for this equation somehow I need Euler's equation into our radar. Euler's equation ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്.
or tension adikenda karyam. Sorry for the noise. Okay, somebody has I will put a very huge loudspeaker. I don't know. I have shut my door, but still they are enjoying it seems. Okay, so ഇത് ഒരു Euler's equation ഷേപ്പിലോട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് കൊണ്ടുവരണം. How do I do that? ഇതിലൊരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലേ ഈ പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട്, ഈ പാർട്ടിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്ത് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്ത് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇവിടെയും സെയിം സംഭവമാണ്. ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ Euler's ഈക്വേഷനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റണം, Euler's ഈക്വേഷനായിട്ട് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്ത് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. വാട്ട് ഐ മീൻ ഇസ് e പവർ j omega n1 into e power minus j omega 2n1 plus 1 divided by 2, half ആണ്, okay, into e power minus j omega 2n1 plus 1 by 2 അല്ലേ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു. ഇത്ര വലിയ ഒരു ലൈൻ വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഓക്കെ അല്ലേ. വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഇതിനെ ഹാഫ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഹിയർ ഐ വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഇ പവർ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ 2n1 plus 1 by 2. ഈ ഒമേഗ ഞാൻ മാറ്റി, പക്ഷേ ഏത് ഒമേഗ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ അല്ലേ. ലെറ്റ് മീ യൂസ് ദിസ് ഫോർ നൗ. So by looking this, I know that now I have made it into Euler's form, right? That's the trick which we have to use, right? So denominator goes something like this. Same trick ആണ്, e power minus j omega by 2. That means agattu e power minus j omega by 2 minus e power j omega by 2. I hope you understood what I did. Look, ഇത് ഡെഡ് എൻഡ് ആണ്. ഈ പാർട്ട് ഉണ്ട്, ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഡെഡ് എൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അവർ ഐ മീൻ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദേ ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് മീ ടു ഡ്രാ എ പ്ലോട്ട്. ആക്ച്വലി ഇത് വെച്ച് ഞാൻ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാനാ? ഇത് വെച്ച് ഞാൻ ഡ്രോയിങ് ഒന്നും വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല. എക്സ്പോണൻഷ്യലാണ് ഞാൻ ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ മുന്നേ ഞാൻ ആക്ച്വലി ചിലപ്പം വരയ്ക്കും. So അതുകൊണ്ട് what I do is I have to use the Euler's series, Euler's expansion somehow, so that I can make it into sinusoidal form. Okay, that is the trick. Then I can actually vary the variables, and then I can draw the plot. So what I do is, if ഈ പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, this particular part, ഈ പാർട്ടിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഈ പ്രോബ്ലം കുറേ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ, KTUവിൽ മാത്രമല്ല കുറേ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്, the DFT of rectangular pulse. Okay, അതുകൊണ്ട് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ഓർമ്മിക്കണം. ഈ DFTയിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യണമെന്നല്ല, ഈ ട്രിക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ. സോ ഇതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ. ശരി. സോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു നൗ, വാട്ട് ഈസ് മൈ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്? ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ടു ദ ഡിനോമിനേറ്റർ. ഓക്കെ, ഞാൻ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ കേസ് ഇഫ് ഐ മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക്, you can feel free to point it out. ഇതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത്. പിന്നെ ഇത് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകണം എനിക്ക്. അപ്പോൾ ഈ പവർ ഇത് മൈനസ് ആണ്, അപ്പോൾ മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ജെ ആവും. ജെ ഒമേഗ ബൈ 2 ഇൻറ്റു ഇതിന് ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം. ഈ പാർട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവാം, ബിക്കോസ് എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് വാനിഷ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഈ പവർ മൈനസ് ജെ ഒമേഗ 2n1 by 2 into e power minus j omega by 2 into ഇതിനെ നമ്മൾ by using Euler's series I am going to write it. Okay, by using Euler's series I am going to write it directly now. So what I will be getting is 2j sin omega of n1 plus 1 divided by 2. Very simple, just a equation equation at എഴുതി. Then here താഴെ again 2j will come, 2j into sin of omega by 2, right?
this 2j and 2j will vanish out, and then this e power minus j omega by 2, this will vanish, right? I hope you understood this one. Let us move on to the next slide. So what I do now, let me write the remaining things. X of omega is equal to e power j omega n1 into e power minus j omega 2n1 by 2 into sine of omega n1 plus 1 by 2 divided by sine of omega by 2. ഈ 2 നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം. Then it looks neat, right? So what next? Now here I mean omega this you should avoid, okay? Everywhere you should be using same omega. Okay, now this one 2 and 2 get cancelled, and again here you know, actually what happens now, this both gets cancelled, right? So x of omega is equal to sine of omega by 2 n1 plus 1 divided by sine of omega by 2. Okay, so it looks bit complicated, but it's pretty easy because trick namakku ipo manasalayi. Ipo trick manasalayadukonde it's easy. Trick manasalayiല്ലെങ്കിൽ 0 marks ആണ്. അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? സോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 2 വിട്ടല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു 2 വിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഐ മീൻ പ്രീവിയസ് ഇതിൽ നോക്കി ഇവിടെ ഒരു 2 വരും. ഞാൻ ആ 2 എങ്ങനെ വിട്ടുപോയി. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നോട്ടിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തേക്കുക. ഇവിടെ ഒരു 2 വരും. ഓക്കെ, സോ സൈൻ ഒമേഗ ബൈ 2 2n1 plus 1 by sin omega 2. Now this one will be indefinite because sine by sine ratio, so this will be indefinite at these angles. So this is x of omega cannot be calculated. Not at equal to 0 plus or minus 2 pi because 0 by 0 indefinite avum. Adukunda 2 pi plus or minus 4 pi and it goes on, right? It goes on. So these are all the conditions where this does not exist. Otherwise this is okay, right? So നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? പ്ലോട്ട് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗാന്റെ പ്ലോട്ട് അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ഇതുണ്ടല്ലോ, നമ്മളുടെ ഇപ്പോ at omega ഈ condition, I mean omega not equal to 0 at the same time not equal to plus or minus 2 pi, ഇതിലാണ് this holds true. But when you draw a plot, നമ്മൾ ഇത് exempt ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? at omega equal to 0 ആയാലും നമ്മൾ പോയിന്റുകൾ വേണം. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷനിൽ 0 by 0 വരുന്നത് കൊണ്ട് what I have to do is പ്രീവിയസ് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് റീവൈൻ ചെയ്ത് നോക്ക്. എൻ്റെ സ്ലൈഡിന് ഞാൻ റീവൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. റീവൈൻ ചെയ്താൽ മൊത്തത്തിൽ പോകും. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റീവൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഐ വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് എ സ്റ്റെപ്പ് ഹിയർ. യു ക്യാൻ റെഫർ ബാക്ക്. ആക്ച്വലി ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയായിരുന്നു. എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ പവർ ജെ ഒമേഗ n1 L equal to 0 to 2n1 e power minus j omega L എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ റീവൈൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ actually situation, I can find the value of x of omega by substituting omega equal to 0 here. No problem will arise. പക്ഷേ ഫൈനൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് വാട്ട് വി ഡു ഈസ് ഹിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് എല്ലാം സെയിം ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? ഇതും സെയിം ആണല്ലേ? ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഫൈനൽ ആയിട്ട് അറൈവ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വന്നതാണ്. ഈ ഇക്വേഷൻ കുറച്ച് മുന്നേ സെയിം കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ബിക്കോസ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അറ്റ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 0
ഇതില് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ പ്ലോട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, because indefinite ആയി പോയി. So that is the reason what I do is ഈ ഈക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ബേസിക് ഈക്വേഷൻ കുറച്ച് മുന്നേ റീവൈൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. നമ്മൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നു, ഈ ഒരു ഈക്വേഷനിലോട്ട് അറൈവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഈക്വേഷനിൽ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ what you have to plot at x of 0. Okay, I am going to write it here, or else we can go to the next slide. So what I do is x of 0 is equal to L equal to 0 to 2 power n, sorry, 2 into n1. This becomes 1. So hence 2 power n1 plus 1. Okay, so at 0, at omega equal to 0, my value is this one. Okay, so I mean about namakku equation kitti, അത് നമ്മൾ സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാം, ജനറലൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാം. x of omega is equal to sin of omega by 2n1 plus 1 divided by sin omega by 2 at what conditions? Omega not equal to 0, not equal to plus or minus 2 pi, not equal to plus or minus 4 pi. And then 2n1 plus 1 at omega equal to 0 plus or minus 2 pi plus or minus 4 pi. Okay, so this is the equation. Nammalipa equation arrive ആയി. ഇതാണ് final equation. Now all I have to do is I have to do a plot. സാറേ എക്സാമിൽ ഇത്ര വളുപ്പം ഉള്ള പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കും. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, റെക്ടാങ്കുലർ പെർസെൻ്റ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വിട്ടിട്ട് പോകാൻ വിചാരിക്കേണ്ട, ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ, ബിക്കോസ് ഇത് കുറേ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈക്വേഷൻ വൺ മോർ ടൈം. ഒമേഗ ബൈ 2n1 plus 1 sin omega by 2, here 2n1 plus 1, omega not equal to 0 and so on, omega equal to 0, so on. So how do you draw it? X-axis omega, this is x of omega, right? This is the original. So at origin, at omega equal to 0, what is the value? 2n1 plus 1. So we mark here 2n1 plus 1. Okay, other values here it is, right? ഇത് നോക്കുമ്പോൾ സൈനുസൈഡൽ വേവ് ആണ്. അപ്പോൾ സൈൻ വേവ് മീൻസ് ഉറപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ one thing is missing here, that is where this particular thing will cross the 0. ഇതല്ലേ ഗ്രാഫ്, ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്ക്, ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിൽ സൈൻ വേവ് ആണ്, പക്ഷേ സൈൻ വേവ് ഏത് ഭാഗം, ഐ മീൻ at which particular point it will cross actually this axis. 0 crossing in the part ഏതാ, this one also we have to find actually. Okay, so example സമയം ഇല്ലാത്ത സമയത്തിൽ മാത്രം, okay, സമയം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈക്വേഷൻ അറൈവ് ചെയ്തത് ശേഷം സൈനുസൈഡൽ വേവ് ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ മതി, അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. Okay, but I won't advise you to do this. Do this only if you don't have the time. So here let's try to complete this problem properly, right? So ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടെ, മറ്റ പോയിന്റ് ഇതാണ്, പക്ഷേ സീറോ ക്രോസിംഗ് എവിടെ നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ സീറോ ക്രോസിംഗിന്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം. So put the title as to find the zero crossing. How do you do it? Equate x of omega to 0. That's simple. Equate x of omega to 0. What is x of omega? Sin of omega by 2n1 plus 1 divided by sin omega by 2 is equal to 0. So at what condition this will be equal to 0? E ratio, at what condition this will be equal to 0? This will be equal to 0 when omega by 2n1 plus 1 is equal to plus or minus m pi. This m can be 1, 2, 3. Look, ഞാൻ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം, മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലായി, ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം.
അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് പോയിന്റ്സുകൾ വേണം, നമ്പേഴ്സ് വേണം അല്ലേ? ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പോയിന്റുകൾ എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? അപ്പോൾ മാർക്ക് വരയ്ക്കണം. അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് 0 എവിടെയാണ് ക്രോസ് ആവണമെന്ന് എനിക്ക് കിട്ടണം. അതാണ് ഞാൻ ഈ പാർട്ട് ഈ സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് ഒമേഗ ഐ ഹാവ് ഈക്വേറ്റഡ് ടു 0 ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഈ ഒമേഗ കിട്ടും. കറക്റ്റ് ഈ ഒമേഗ വേർ ഇറ്റ് ക്രോസസ് 0 എന്നുള്ള പരിപാടി ലൈക്ക് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ എനിക്ക് കിട്ടും. അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഐ ഡു, so from this part I can find the value of omega. Omega is nothing but now plus or minus 2m pi divided by 2n1 plus 1, right? So especially നമ്മൾ ഇത് വേരി ചെയ്ത് നോക്കാം. at m equal to 1, m equal to 0 വേണോ? m equal to 0 വേണോ? വേണ്ടല്ലോ. m equal to 0 നമ്മൾ ആൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു, 2n plus 1 ആണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് m equal to 1 ആണ് വേണ്ടത്, ഇതാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ m equal to 1, omega is equal to plus or minus 2 pi divided by 2n1 plus 1. So this is the first zero crossing point, that is like at m equal to 1, and m equal to 2, m equal to 3, like that you can find. Okay, you can go on finding. So finally the graph will be looking something like this. Origin point എത്രയാ? 2n1 plus 1, right? ഇത് ഒമേഗയാണ്. സോ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്രോസിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അവിടെ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2 pi ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2n1 plus 1, ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സീറോ ക്രോസിംഗ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദിസ് വിൽ ബി minus 2 pi divided by 2n1 plus 1. I hope you understand this now, right? So the graph will be looking something like this. As you go on varying the value of m as 2, 4, 3, 4, finally you will be getting the curves like this. Okay, approximate. Okay, tension adikale, approximate. So this is how to do this particular problem. So ee problem valare important aanu. Rectangular pulse-ന്റെ DFT കണ്ടുപിടിക്കാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഇട്ടു, ബിക്കോസ് ബേസിക് ഇതുണ്ടല്ലോ, DFT ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ, DFT ഓഫ് യൂണിറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് റെസ്പോൺസ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കുക. ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് 2-3 മോഡ്യൂളിൽ ഞാൻ ഇത് കുറേ സോൾവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല, ടഫ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം തന്നെ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു, ബിക്കോസ് നമുക്ക് സമയമില്ല. ഇനി ഒരാഴ്ചകൾ നമുക്ക് പോർഷൻസും വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ലൈക്ക് ബാക്കിയുള്ള ട്രാൻസ്ഫോംസ് നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ലൈക്ക് അത് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ബിക്കോസ് സെയിം കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്, സെയിം ഫോർമുലയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോബ്ലംസ് മാത്രം വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? ഫസ്റ്റ് അവർ ചോദിച്ചത് റെക്ടാങ്കുലർ പൾസിൻ്റെ ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റെക്ടാങ്കുലർ പൾസിൻ്റെ ഈക്വേഷൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ DFT അപ്ലൈ ചെയ്തു. DFT അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ സമ്മേഷൻ ഫോർമുല എടുത്ത്, പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ ചെയ്തത് അവിടെ ഒരു ലാക്കായി. നമ്മൾ സമ്മേഷൻ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ലാക്കായി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അത് ഏത് ട്രിക്കാ? somehow I have to make that equation as Euler's equation. അപ്പോൾ Euler's equation നമ്മൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം? അകത്തുള്ള എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഓഫ് സംതിങ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വെച്ചോ, ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുത്ത് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഈക്വേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ മാറും. അപ്പോൾ ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ സൈനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോസായിട്ടോ നമ്മൾ മാറ്റാൻ പറ്റും. മനസ്സിലായോ? ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ വി ആർ ഡൂയിങ് ദിസ്, ഫൈനലി എനിക്ക് പ്ലാട്ട് വരയ്ക്കണം, എങ്ങനെയെങ്കിലും എനിക്ക് പ്ലാട്ട് വരച്ചാൽ മതി. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ പോയിന്റ്സും നമ്മൾ അത് ആക്ച്വലി ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അറ്റ് 0 നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വി ആർ കൺവേർട്ടിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ഈ ട്രിക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു റേഷ്യോ ഓഫ് സം സൈനുസൈഡൽ ഫോംസിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു. പ്രോബ്ലം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ നിന്നപ്പോൾ ഈ ഫൈനലി നമ്മൾ എക്സ് ഓഫ് ഒമേഗ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ, ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഒരു റേഷ്യോ ഓഫ് സൈനുസൈഡൽ ഫോംസിൽ വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ നിന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് അറ്റ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലെങ്കിൽ +or - 2 pi
ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലൈക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പോയി. ഈ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ സമ്മേഷൻ ഇട്ടല്ലോ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ. സോ അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ലൈക്ക് അറ്റ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 0 വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദാറ്റ് കെയിം ഔട്ട് ടു ബി 2n 1+1. അടുത്തത് ലൈക്ക് ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് m ഈക്വൽ ടു 0 ആണല്ലേ. അപ്പോൾ m ഈക്വൽ ടു 1 2 3 ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ 1 2 ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ഇസ് ഐ അഗൈൻ കെയിം ബാക്ക് ടു ദ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ. ആ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഇത് ഞാനിത് മാർക്ക് ചെയ്യാം. I don't know whether you can see this. Yes, right? ഈ ഫൈനൽ ഇതുണ്ടല്ലോ, ഇതിൽ ഇതിൽ ലൈക്ക് ഞാൻ സീറോ ക്രോസിംഗ് ഞാൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു. സീറോ ക്രോസിംഗ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഐ ഈക്വേറ്റഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ടു 0, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ സീറോട്ട് ഞാൻ ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് ഐ ഗാട്ട് ഈസ് ലൈക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഒമേഗ അറ്റ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്. സീറോ ക്രോസിംഗ് എനിക്ക് കിട്ടി. Okay, so finally I varied the value of the m to plot this. ഇത് ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം പോലെ തോന്നും. Since I am teaching this for the first time, ഇത് ലൈക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം, this may look like a lengthy problem, but otherwise simple problem ആണ്. Okay, ആ ട്രിക്ക് മാത്രം ഓർമ്മ വെച്ചാൽ മതി, റെക്ടാങ്കുലർ പൾസിന് ഫുൾ മാർക്ക് എടുക്കാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.